Hi, welcome to Peel Off. போன கிளாஸ்ல nouns பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதோட எக்ஸ்டென்ஷனை பார்ப்போம். அதாவது adjectives பார்ப்போம். First, what is adjective? Adjective is a word used to identify or say something unique such as beautiful, sweet and so on. அதாவது adjectivesனா எல்லாத்தையுமே யூனிக்கா சொல்லும், உயர்த்தி சொல்லும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே. Roshan is a boy. இங்க நான் எதுவுமே சொல்ல, பாய்னா ஜென்ரல் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இங்க கொண்டு வரேன் பாருங்க. Roshan is a smart boy. Smart boy. Roshan is a boy னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். இப்போ Roshan is a smart boy. Smart boy னு உயர்த்தி சொல்றேன். அதான் adjective. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். I have a pen. இங்கேயுமே எதையும் சொல்ல, என்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்கு. இப்போ பாருங்க, I have a red pen. என்கிட்ட சிவப்பு கலர் பேனா இருக்கு. சிவப்பு கலர் அப்படின்னு குறிச்சு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அதான் adjective. இப்ப adjectivesனா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், adjectivesக்கு தமிழ்ல பெயர் உரிச்சொல்னு சொல்லுவோம். Okay, now let us see the types of adjectives. First type, descriptive adjective. What is descriptive adjective? This is used to describe the nature or characteristics of a person or a thing. அதாவது ஒருத்தரோட பண்பையோ அவங்களோட செயல்களையோ குறிக்கிறது தான் descriptive adjective. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Roshan is a boy. இங்க நான் என்னோட எந்த பண்பையுமே சொல்ல, பாய்னு ஜென்ரலா ஒரு ஜெண்டர் தான் சொல்லியிருக்கேன், ஜெண்டர் என்னன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப என்னோட பண்பு சொல்றேன் பாருங்களேன். Roshan is a helpful boy. helpful helpfulங்கிறது என்னோட பண்பு. நான் என்னோட பண்பு சொல்லியிருக்கேன், அதனால இது descriptive adjective. Second type, demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? It is used to point a particular person or a thing. அதாவது this, that, those, ஒருத்தரை இவரு அவர்னு சொல்றது. இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா this, that, those, these. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். This is my YouTube channel. திஸ்ங்கிறது தான் இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அதான் demonstrative adjective. Third type, possessive adjective. What is possessive adjective? It is used to show something that belongs to someone. For example, my, mine, your, our, their, it. இந்த மாதிரி. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, is this your mobile? இங்க என்ன possessive adjectiveனா your, உங்களோடதா அப்படின்னு கேட்குறேன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். This is my mobile. இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அதான் possessive adjective. Fourth type, quantitative adjective. What is quantitative adjective?
It is used to describe some amount. அதாவது some கொஞ்சோண்டு, little, several, few, many, இந்த மாதிரி. For example, many people are watching my channel. Many quantity சொல்றேன், அதனால இது quantitative adjective. Fifth type, numeral adjective. நியூமரல்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு நம்பர் தான் ஞாபகம் வந்திருக்கும். நீங்க கரெக்டாக தான் புரிஞ்சிருக்கீங்க. 1 2 3 first second third இதெல்லாம் வந்து நியூமரல் அட்ஜெக்டிவ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். People like this video. 50 நம்பர் சொல்லிருக்கேன் பாத்தீங்களா, அதனால அது நியூமரல் அட்ஜெக்டிவ். Sixth type, interrogative adjective. இன்ட்ராகேட்டிவ்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு போலீஸ் அவங்க தான் வந்திருக்கும். ஏன்னா அவங்க நிறைய இன்ட்ராகேஷன் கேட்பாங்க, அதாவது விசாரணை அல்லது கேள்வி கேட்பது. எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே. What is our channel name? இங்க what question word கேட்டிருக்கேன், அதான் interrogative adjective. Seventh type, proper adjective. Proper, P-R-O, proper adjective. Proper adjectiveலாம் ஒன்றும் இல்லை, ப்ராப்பர் நவுனே தான். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா இன்னும் தெளிவாக புரியும். Peel off is an Indian channel. Peel off is an Indian channel. இந்தியன்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அது ஒரு ப்ராப்பர் அட்ஜெக்டிவ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். This is a Korean mobile. கொரியன் இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர் அட்ஜெக்டிவ். அவ்வளோதாங்க. நான் சொல்லி கொடுத்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பார்ப்போம். Don't worry, be happy. You can also learn good English. Just peel off your fear and hesitation. Bye.